next part syllabus. First point, metallic material, types of iron, cast iron, steel, wrought iron, composition, properties and applications, alloy, definition, purpose of making alloy. 5.2, ceramics, definition, classification, properties. 5.3, glass, general properties, general method of manufacturing of glass, types of glasses, soft glass, hard glass, borosilicate, optical, laminated and safety glass. Lexan 5.1 is first point is metallic material, second ceramics, third glass. Ceramics कुणाला म्हणतो आपण? Those material which are made from clay. मातीपासून जर आर्टिकल्स बनवत असो तर त्या टाइपला पण काय म्हणतो? Ceramics. Glass is a super cooled liquid आणि त्याचे काय तो टाइप्स आहेत. फर्स्ट टाइप आहे त्याला सगळं काय म्हणतोय? प्रॉपर्टी. त्यानंतर काय जनरल मेथड ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ ग्लास, टाइप्स ऑफ ग्लासेस, सॉफ्ट, हार्ड, बोरोसिलिकेट, ऑप्टिकल, लॅमिनेटेड अँड सेफ्टी ग्लास. कोण रीड करते सिलेबस? समृद्धी फास्ट. Yes, sir. Syllabus 5.1 Metallic materials, types of iron, cast iron, steel and wrought iron, composition and properties and applications, alloys, definition, purposes of making alloys. 5.2 ceramics, definition, classification, properties. 5.3 glass, general properties, general method of manufacture of glass, types of glasses, soft, hard, borosilicate, optical, laminated and safety glasses. ये लक्षात काय? फर्स्ट पॉइंट इज मेटॅलिक मटेरियल, सेकंड इज ceramics, थर्ड इज ग्लास. ये लक्षात. नेक्स्ट पार्ट हेडिंग टाका कंपॅरिझन बिटवीन टाइप्स ऑफ आयर्न. कंपॅरिझन बिटवीन टाइप्स ऑफ आयर्न. टॉपिक नंबर 7 मेटल, अलॉय अँड ceramics. मेटल म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतोय? मेटल असेल those substance which donates electron is known as a metal. Or those elements which have a tendency to donate the electron is known as a metal. Second, alloy. Alloy is a homogeneous substance which are made from one or more metal in which one is essentially a metal. And last one is a ceramics. Those articles which are made from clay is known as ceramics. Next part, comparison between types of iron. चार्ट ड्रॉ करा. पहिला पॉइंट ऑफ कंपॅरिझन. फर्स्ट पॉइंट काय? पॉइंट ऑफ कंपॅरिझन. सेकंड कास्ट आयर्न, स्टील अँड रॉट आयर्न. कोणते पॉइंट्स आहेत? फर्स्ट हेडिंग टाका पॉइंट ऑफ कंपॅरिझन, सेकंड कास्ट आयर्न, स्टील आणि लास्ट रॉट आयर्न. पीपीटी व्यवस्थित दिसत नसेल तर पीडीएफ पण मी शेअर करतो. काय लिहिलं? टाइप्स ऑफ आयर्न. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयर्न. फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कंपॅरिझन, सेकंड वन इज कास्ट आयर्न, स्टील अँड लास्ट वन इज रॉट आयर्न. येते लक्षात? आवाज येतोय क्लिअर? रिप्लाय द्यायचं. आणि टीचिंग डायरी मध्ये नोट्स पीपीटीज अपलोड केलेले आहेत. बघितलं असतील तर ठीक, नसेल बघितले त्याच्यापेक्षा ठीक. पॉइंट ऑफ कंपॅरिझन, फर्स्ट कास्ट आयर्न, सेकंड स्टील, थर्ड काय? रॉट आयर्न. फर्स्ट पॉइंट कंपोजिशन. आपण क्लासिफिकेशन कशाच्या आधारे करतोय? कंपोजिशन ऑफ कार्बन. सगळ्यात महत्वाचा कंपोनंट आयर्न मध्ये कोणता आहे? कार्बन. कंपोजिशन फर्स्ट पार्ट कास्ट आयर्न असेल तर काय? कार्बन 2 to 4%, सिलिकॉन अप टू 2.3%, फॉस्फरस अप टू 1%, sulfur up to 0.15%, steel carbon 0.15 to 1.5%, silicon up to 0.03%, phosphorus up to 0.5%, sulfur up to 0.03% and carbon less than 0.15%. ठीक आहे. फर्स्ट पॉइंट इज कंपॅरिझन. येते लक्षात? कंपॅरिझन मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा कंपोनंट कोणता आहे? कार्बन. कास्ट आयर्न असेल तर कार्बनचं पर्सेंटेज काय? 2 to 4%. स्टील असेल 0.15 to 1.5 आणि रॉट आयर्न असेल तर काय लिहितो आपण? कार्बन लेस दॅन 0.5. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयर्न्स. कोण सांगतो? ऐश्वर्या आहेत का? रोल नंबर 5.
ऐश्वर्या Yes, sir. हा देर आर 3 टाइप्स ऑफ आयर्न. कोणते 3 टाइप्स आहेत? Composition. हा देर आर 3 टाइप्स ऑफ आयर्न. लोखंडाचे 3 टाइप्स आहेत. कोणते 3 टाइप्स आहेत? Cast iron, steel, and wrought iron. हा गुड. कोणते 3 टाइप्स आहेत? कास्ट आयर्न, स्टील अँड रॉट आयर्न. पॉइंट ऑफ कंपॅरिझन म्हणजे काय हो? या तिन्ही मध्ये काय चेंज आहे तो लिहायचा आपल्याला. ठीक आहे लक्षात? या 3 मध्ये काय जो चेंज आहे त्याला आपण काय म्हणतोय? पॉइंट ऑफ कंपॅरिझन म्हणजेच काय? पहिल्याला कंपेअर दुसरा, दुसऱ्याला तिसरा. फर्स्ट कंपोजिशन. पहिल्याचं कंपोजिशन कास्ट आयर्न असेल तर काय 2 to 4%. स्टील असेल तर काय कार्बनचं पर्सेंटेज आहे 0.15 to 1.5 आणि रॉट आयर्न असेल तर लेस दॅन 0.50. ठीक आहे. फर्स्ट पॉइंटला आहे सगळ्यांनी. फर्स्ट कंपोजिशन फक्त कार्बनचं पर्सेंटेज लेस. फर्स्ट पॉइंट कंपोजिशन कुठलं पर्सेंटेज लिहिणार? कार्बनचं. लिहिलं? Yes, sir. हा. कास्ट आयर्न असेल तर काय 2 to 4. स्टील असेल 0.15 to 1.5 आणि रॉट आयर्न असेल कार्बन लेस दॅन 0.50. सेकंडला प्रॉपर्टीज. सेकंड पॉइंट प्रॉपर्टीज. फक्त एकच पॉइंटला कंपोजिशन कार्बन 2 to 4. स्टील असेल 0.15 to 1.5 आणि लास्ट कोणता आहे? रॉट आयर्न असेल कार्बन लेस दॅन 0.50. नेक्स्ट पार्ट सेकंड प्रॉपर्टीज. सेकंड पार्ट प्रॉपर्टीज. फर्स्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर. एकदम सिंपल आहे. आता लिखाण बंद करा. फर्स्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर. कास्ट असेल तर काय क्रिस्टलाइन आहे. सेकंड आहे स्टील असेल तर काय चेंज विथ कार्बन आणि रॉट आयर्न असेल तर काय फायब्रस. काय सांगतो आपण? कास्ट आयर्न असेल क्रिस्टलाइन आहे. स्टील असेल चेंज विथ कार्बन आहे आणि रॉट आयर्न असेल तर तो कसा आहे? फायब्रस आहे. क्रिस्टलाइन म्हणजे खड्याच्या स्वरूपात आहे. मिठाचे मोठं मीठ असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? खड्याच्या स्वरूपात आहे. किंवा खडीचा आकार असेल त्या स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणतो? क्रिस्टलाइन. स्टील असेल त्याचं पर्सेंटेज चेंज होत आहे आणि लास्ट रॉट आयर्न असेल तर फायब्रस आहे. फायबर टाईप आहे. थर्ड पॉइंट कोणता आहे? मेल्टिंग पॉइंट. कास्ट आयर्न असेल 1110 to 125 डिग्री सेल्सिअस. स्टील असेल 1300 to 1400 आणि रॉट आयर्न असेल 1530 डिग्री सेल्सिअस. कास्ट आयर्न असेल तर याचं मेल्टिंग पॉइंट 1110 ते 1250 आहे. स्टील असेल तर काय 1300 ते 1400 आणि रॉट आयर्न असेल तर 1530 आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट हार्डनेस अँड ब्रिटलनेस. थर्ड पॉइंट काय? हार्डनेस आणि नेक्स्ट पॉइंट कोणता आहे? ब्रिटलनेस. हार्ड आहे म्हणजे काय? कठीण आहे. ब्रिटल आहे म्हणजे ठिसूळ आहे. येईल का लक्षात? हार्डनेस आणि ब्रिटलनेसचा डिफरन्स. लोखंड कसं आहे? हार्ड आहे. जर आपण काच घेतली तर काय त्याला आपण काय म्हणतो? ग्लास ही कसे ठिसूळ आहे त्याला आपण काय म्हणतो? ब्रिटल. डिफरन्स येतोय लक्षात? हार्ड म्हणजे काय? कठीण आहे. ब्रिटल म्हणजे काय? ठिसूळ आहे. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कुणाला म्हणतो? ज्या पॉइंटला ते वितळतं मेल्ट होतं त्याला आपण काय म्हणतोय? मेल्टिंग पॉइंट. येईल लक्षात? लोखंड किंवा आयर्न ज्या टेम्परेचरला ते मेल्ट होतं त्या पॉइंटला मेल्टिंग पॉइंट म्हणतोय. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हार्डनेस अँड ब्रिटलनेस. हार्डनेस कुणाला म्हणतोय? हार्डनेस म्हणजे काय? कठीण आहे आणि ब्रिटल म्हणजे काय? ठिसूळ आहे. येईल लक्षात? थर्ड पॉइंट हार्डनेस अँड ब्रिटलनेस. कास्ट आयर्न हार्ड अँड ब्रिटल. स्टील माइल्ड हार्ड अँड ब्रिटल आणि रॉट आयर्न असेल तर तो कसं आहे? सॉफ्ट आहे. येईल लक्षात? कास्ट असेल हार्ड आहे ब्रिटल आहे. स्टील असेल माइल्ड हार्ड आहे आणि लास्ट कोणता आहे? रॉट आयर्न असेल तर काय? सॉफ्ट आहे. फोर्थ प्रॉपर्टी मेटलची कोणती आहे? टेन्साईल स्ट्रेंथ. त्याला आपण काय म्हणतो? टेन्साईल स्ट्रेंथ असेल ॲबिलिटी टू कॅरी लोड विदाउट ब्रेकिंग. टेन्साईल स्ट्रेंथचे आपण काय सांगतो डेफिनेशन? टेन्साईल स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल किंवा इट इज द ॲबिलिटी ऑफ अ मेटल टू कॅरी लोड विदाउट ब्रेकिंग. त्याला आपण काय म्हणतो? तन्यता. त्याला आपण काय करू शकत नाही? ब्रेक करू शकत नाही. येईल काय लक्षात? ॲबिलिटी ऑफ मेटल टू कॅरी लोड विदाउट ब्रेकिंग. ब्रेक न होता तो काय करतोय? लोड कॅरी करतोय. त्या प्रॉपर्टीला आपण काय म्हणतो? टेन्साईल स्ट्रेंथ. कास्ट आयर्न असेल तर काय? हार्ड आहे. स्टील असेल हार्ड आहे आणि रॉट आयर्न असेल तर मीडियम आहे. काय सांगता येईल? टेन्साईल स्ट्रेंथ. कास्ट आयर्न असेल हाय, स्टील असेल हाय आणि रॉट आयर्न असेल तर काय? मीडियम आहे. काय सांगता येईल? टेन्साईल स्ट्रेंथ हाय हाय मीडियम. टेन्साईल स्ट्रेंथ कुणाला म्हणतो आपण? ॲबिलिटी टू कॅरी लोड विदाउट ब्रेकिंग. मेल्टिंग पॉइंट कुणाला म्हणतो? ज्या टेम्परेचरला ते आयर्न काय होतं? मेल्ट होते त्याला आपण काय म्हणतो? मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट पार्ट मॅलिबिलिटी अँड डक्टिलिटी.
मॅलिबिलिटी म्हणजे काय, टू प्रिपेअर थिन सीट्स, पातळ असे पत्रे तयार करत असतो तर त्या प्रॉपर्टीला आपण काय म्हणतो, मॅलिबिलिटी. डक्टिलिटी कुणाला म्हणतो आपण, जर थिन वायर्स प्रिपेअर करत असतो तर त्याला आपण काय म्हणतो, डक्टिलिटी. सांगता येईल का बघा. टेन्साइल स्ट्रेंथ कुणाला म्हणतो, ॲबिलिटी टू कॅरी लोड विदाउट ब्रेकिंग. मॅलिबिलिटी आपण कुणाला म्हणतोय, मॅलिबिलिटी थिन सीट्स प्रिपेअर करू शकत असतो तर त्याला आपण मॅलिबिलिटी म्हणतोय. डक्टिलिटी कुणाला म्हणतो आपण, थिन वायर्स प्रिपेअर करू शकत असू तर त्याला आपण काय म्हणतो, डक्टिलिटी. मग कास्ट आयर्न असेल तर काय, नायदर मॅलेबल नॉर डक्टाईल. कास्ट आयर्न असेल तर काय सांगता येईल आपल्याला, नायदर मॅलेबल नॉर डक्टाईल. स्टील असेल डक्टाईल अँड मॅलेबल इफ कार्बन पर्सेंटेज इज लो. आणि रॉट आयर्न असेल तर काय, मॅलेबल अँड डक्टाईल. मॅलेबल म्हणजे काय, टू प्रिपेअर थिन सीट्स, पातळ असे पत्रे प्रिपेअर करतोय त्या प्रॉपर्टीला आपण काय म्हणतो, मॅलेबिलिटी. डक्टिलिटी कुणाला म्हणतो आपण, थिन वायर्स प्रिपेअर करत असतो तर त्याला आपण काय म्हणतो, डक्टिलिटी. नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी, वेल्डिंग. वेल्ड म्हणजे काय, दोन सबस्टन्स आपण जॉईन करतोय, दोन मेटल्स जॉईन करतोय त्या प्रॉपर्टीला आपण काय म्हणतोय, वेल्डिंग. लक्षात, ज्या प्रॉपर्टीमध्ये दोन आयर्न आपण जॉईन करतोय, दोन सबस्टन्स, दोन एलिमेंट्स जॉईन करतोय त्या प्रॉपर्टीला आपण काय म्हणतो, वेल्डिंग. कास्ट आयर्न असेल तर त्याला आपण वेल्डिंग करू शकत नाही, त्याला आपण काय म्हणू शकतोय, कॅन नॉट. स्टील असेल तर त्याला आपण वेल्डिंग करू शकतो, कॅन बी. आणि लास्ट रॉट आयर्न असेल तर सहज आपण वेल्डिंग करू शकतो, त्याला आपण काय म्हणू शकतोय, कॅन बी इझिली. बघा, प्रॉपर्टी म्हणजे काय, आयर्नचे काय गुणधर्म आहेत. फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे त्याला आपण काय म्हणतो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर. सेकंड प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट. थर्ड आहे हार्डनेस अँड ब्रिटलनेस. फोर्थ प्रॉपर्टी, टेन्साइल स्ट्रेंथ. फिफ्थ प्रॉपर्टी, मॅलिबिलिटी अँड डक्टिलिटी. आणि सिक्स्थ प्रॉपर्टी, वेल्डिंग. सांगता येईल. लास्ट पार्ट त्याला आपण काय म्हणतोय, ऍप्लिकेशन्स. ऍप्लिकेशन असेल तर फर्स्ट काय, कास्ट आयर्न. इट इज युज्ड फॉर मेकिंग अ डाईस, मोल्ड्स, मशीन फ्रेम्स, बेस ऑफ हेवी मशिनरी, ऍग्रिकल्चर मशिनरी, बेड्स ऑफ इंजिन्स. डाईस म्हणजे काय, साचे. मोल्ड डाय म्हणजे काय, साचे तयार करण्यासाठी आपण वापरतोय. मशीन फ्रेम, मशीनच्या फ्रेम्स प्रिपेअर करण्यासाठी वापरतोय. मशिनरीचा बेस तयार करण्यासाठी, ऍग्रिकल्चर मशिनरी किंवा बेड्स ऑफ इंजिन, वेगवेगळ्या इंजिनचे बेड्स प्रिपेअर करण्यासाठी आपण कोणता आयर्न वापरतोय, त्या टाईपच्या आयर्नलाच आपण काय म्हणतो, कास्ट आयर्न. सांगता येईल का बघा. ऍप्लिकेशन्स सिंपल, फॉर मेकिंग अ डाईस, मोल्ड. काय सांगता येईल, फॉर मेकिंग अ डाईस, मोल्ड्स, मशीन फ्रेम्स, बेस ऑफ हेवी मशिनरी, ऍग्रिकल्चर मशिनरी, बेड्स ऑफ इंजिन. काय सांगता येईल, ऍप्लिकेशन्स फॉर मेकिंग डाईस, मोल्ड, मशीन फ्रेम्स, बेस ऑफ हेवी मशिनरी, ऍग्रिकल्चर मशिनरी, बेड्स ऑफ इंजिन. नेक्स्ट पार्ट आहे स्टील. काय सांगता येईल, स्टील. इट इज युज्ड इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ स्प्रिंग. इट इज युज्ड इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ स्प्रिंग्स, ब्लेड्स, हॅमर्स, वुड वर्किंग टूल्स, कटर्स. कशासाठी स्टील वापरतोय आपण, स्टील इज युज्ड इन द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ स्प्रिंग्स, वेगवेगळ्या स्प्रिंग्स तयार करण्यासाठी, बेड्स तयार करण्यासाठी, हॅमर्स तयार करण्यासाठी, वुड वर्किंग टूल्स साठी, कटर्स साठी आपण यूज करतोय. नेक्स्ट, फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टील स्पोक्स, क्लच प्लेट अँड व्हील्स, मॅन्युफॅक्चर ऑफ रेल ट्रॅक्स, ट्रान्समिशन टावर, बार्स फॉर रेनफोर्समेंट इन आरसीसी. सगळ्या ठिकाणी जवळपास आपण काय वापरतोय, स्टील वापरतोय. फर्स्ट पार्ट कशामध्ये यूज करतोय, स्प्रिंग्स तयार करण्यासाठी, वेगवेगळे ब्लेड्स तयार करण्यासाठी, हॅमर्स तयार करण्यासाठी, वुड वर्किंग टूल्स तयार करण्यासाठी, वेगवेगळ्या टाईपचे कटर्स प्रिपेअर करण्यासाठी. सेकंड, फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टील स्पोक्स, क्लच प्लेट्स, व्हील्स, रेल्वे ट्रॅक्स. आणि लास्ट, ट्रान्समिशन टावर्स, बार्स फॉर आरसीसी. बांधकामासाठी, आरसीसी कन्स्ट्रक्शन साठी आपण काय करतो, बार्स वापरतोय. इट इज द एक्झाम्पल ऑफ स्टील. सांगता येईल. आणि लास्ट टाइप आहे रॉट आयर्न, फॉर मेकिंग स्मॉल साइज वॉटर पाइप्स अँड फिटिंग्स. सिंपल, फॉर मेकिंग स्मॉल साइज वॉटर पाइप्स अँड फिटिंग्स, सीट्स, वायर्स, बॅकस्मिथ वर्क लाईक मेकिंग चेन्स, बोल्ट्स, नेल्स. म्हणजे काय, भट्टी आहे, या भट्टीमध्ये चेन्स तयार करण्या, साखळ्या तयार करण्यासाठी, वेगवेगळ्या टाईपचे बोल्ट्स तयार करण्यासाठी, वेगवेगळ्या टाईपचे काय, नेल्स म्हणजे काय, खिळे प्रिपेअर करण्यासाठी. जर आपण लोखंड वापरत असू तर त्या टाईपच्या लोखंडाला आपण काय म्हणतोय, रॉट आयर्न. सांगता येईल. एकदम सिंपल आहे. फॉर मेकिंग स्मॉल साइज वॉटर पाईप, छोट्याशा पाईप्स फिटिंग साठी वापरतोय. सीट्स, पत्रे तयार करण्यासाठी, वेगवेगळ्या टाईपच्या वायर्स प्रिपेअर करण्यासाठी. नेक्स्ट पार्ट आहे
ब्लॅक स्मिथ वर्क म्हणजे काय, आपण भट्टीमध्ये काय चेन्स साखळ्या तयार करतोय, बोल्ट्स तयार करतोय, नेल्स तयार करण्यासाठी आपण काय वापरतोय, रॉट आयर्न. कोण कंटिन्यू करतोय, ऍप्लिकेशन्स. अरे स्वतःहून फास्ट. Applications सांगता for येईल का? cast iron, for making dies, molds, machine, frames, base of heavy machineries, agricultural machineries, beds of engines, etc. For steel, in the manufacture of springs, blades, hammers, woodworking tools, cutters. For preparation of steel, spokes, clutch, plate, wheel. Manufacture of rail, tracks, transmission towers, bars for reinforcement in RCC. For wrought iron, for making small size water pipes and fittings, sheets, wires, blacksmith work like making chains, bolts, nails. नेक्स्ट मुलामध्ये ज्ञानेश्वर. Yes, sir. Application for dies, molds, machine, frames, base of heavy machineries, agriculture machineries, beds of engines, etc. In the manufacture of springs, blades, hammers, wood, working tools, cutters, etc. For preparation of steel, spokes, clutch, plate, wheels, etc. Manufacture of rail tracks, transmission towers, bars for reinforcement in RCC, for making small size water pipes and fitting sheets, wires, blacksmith work like making chains, bolts, nails, etc. ठीक आहे, काय डाऊट आहे का, सांगता येईल का बघा. फर्स्ट पॉइंट इज कंपॅरिझन, सेकंड इज प्रॉपर्टी अँड थर्ड इज ऍप्लिकेशन्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयर्न. पहिला कोणता टाइप्स आहे, कास्ट आयर्न, स्टील अँड रॉट आयर्न. पॉइंट ऑफ कंपॅरिझन, फर्स्ट पॉइंट कंपॅरिझन, सेकंड प्रॉपर्टी अँड लास्ट वन इज application. Property, there are 6 type of property. First property is crystal structure, second is melting point, third is hardness and brittleness, fourth tensile strength, fifth malleability and ductility, and sixth one is welding. हे लक्षात. ठीक आहे, राईट करा. शॉर्ट मध्ये लिहा, आहे असं लिहू नका, शॉर्ट मध्ये लिहा. ठीक आहे, रिप्लाय द्या येस नो. फास्ट. Yes, sir. हा
अरे कंप्लीट झालं रिप्लाय द्या यस नो मुलीनो हा वैष्णवी कंप्लीट झालंय थोडं राहिले सर. ठीक आहे आबोली Yes, sir. कंप्लीट झाले का ऍप्लिकेशन्स Yes, sir. ठीक आहे नेक्स्ट साई साई हा ज्ञानेश्वर थोडं राहिलंय सर. अरे कंप्लीट झालं की चॅट बॉक्सला टाका बस ठीक आहे नेक्स्ट पार्ट हेडिंग टाका alloys next heading टाका alloy an alloy is a homogeneous or heterogeneous substance that possesses metallic properties hold metallic bond and is composed of two or more elements at least one of which is essentially a metal. The metal present in the greatest proportion in an alloy is a base metal, while other metallic or non-metallic elements present are called alloying elements. The alloying elements are intentionally added to obtain certain desirable property which are not found in base metal. सिंपल आहे एक किंवा एकापेक्षा जास्त सबस्टन्स एकत्र आले त्यामधला महत्वाचा जो कंपोनंट आहे त्याला आपण काय म्हणतोय तो महत्वाचा कंपोनंट हा मेटल असतोय. होमोजिनियस म्हणजे काय दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त एकत्र सबस्टन्स आले तर एक सिंगल सबस्टन्स प्रिपेअर होतोय एक सारखा सबस्टन्स तयार होतोय एक एजन्सी सबस्टन्स तयार होतोय त्याला आपण काय म्हणतो होमोजिनियस. ठीक आहे नेक्स्ट पार्ट पर्पज ऑफ alloy. Purpose of alloy. First, pure metals are alloyed with other elements. First, all metals are not abundant. सगळेच धातू मोठ्या प्रमाणावर अवेलेबल असू शकत नाही. Second, all metals bear different properties. Third, use of any single metal is not economical. First, to modify mechanical properties. A, strength. Tensile strength is generally increases. For example, duralumin. Duralumin is the combination of aluminum and copper. Second, toughness. Copper is a soft metal and highly ductile. Alloying it with zinc gives brass, which is a tough. Ductility and malleability can control as per requirement. Hardness generally increases. For example, iron is steel. Iron is a steel which is a hard. Copper is a soft. Brass and bronze are hard. Next, to improve corrosion resistance, weathering stability of metal is not excellent, but if a metal is alloyed, it resists corrosion. For example, iron corrodes easily while steel is a corrosion resistance. Third properties, to reduce melting point. Metals are characterized by their high melting points. Certain applications require metallic material with low melting point. This is possible by alloying a pure metal with other elements. Woods metal alloy of bismuth, lead, tin, and cadmium have melting point 71 degrees Celsius. Shoulders alloy melting point 150 to 250 degrees Celsius. 4. To alter electrical properties, metals are good conductor of electricity. For certain applications, metallic material with high electrical resistance are required, which is obtained by alloying. For example, nichrome alloy nickel has a high electrical resistance. Fifth property, to modify magnetic property, and sixth one is to alter chemical characters. Sodium is a reactive while sodium Hg is less reactive. Aluminum is less reactive while aluminum Hg is more reactive.
हे लक्षात. Alloy is a homogeneous substance in which one is essentially a metal. Homogeneous म्हणजे एकसारखा सबस्टन्स आहे, त्यामधला एक काय असायला पाहिजे, धातू किंवा मेटल असायला पाहिजे. पर्पज ऑफ अलॉय, आपण दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त एकत्र धातू का आणतो त्याला आपण काय म्हणतोय, पर्पज ऑफ अलॉय. फर्स्ट, ऑल मेटल्स आर नॉट अबंडंट, सगळेच मेटल काय लार्ज अमाउंट मध्ये अवेलेबल असू शकत नाही. सेकंड, ऑल मेटल्स बिअर डिफरंट प्रॉपर्टी, वेगवेगळे गुणधर्म दाखवत आहेत. थर्ड, यूज ऑफ एनी सिंगल मेटल इज नॉट इकॉनॉमिकल, काही धातू असे आहेत की एक धातू वापरला तर कॉस्ट काय आहे. फर्स्ट, टू मॉडिफाय मेकॅनिकल प्रॉपर्टी, मेकॅनिकल प्रॉपर्टी आपण मॉडिफाय करू शकतोय. फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट स्ट्रेंथ, टेन्साइल स्ट्रेंथ म्हणजेच काय आपण बघितलं होतं, कॅरी लोड विदाउट ब्रेकिंग. टेन्साइल स्ट्रेंथ जनरली increases. फॉर एक्झाम्पल, डुराल्युमिन, डुराल्युमिन हा काय आला आहे. सेकंड, टफनेस, टफनेस म्हणजे काय कडकपणा. टफनेस असेल तर काय, कॉपर इज सॉफ्ट मेटल, कॉपर हा सॉफ्ट आहे. अँड हायली डक्टाईल, जर अलॉय केला त्याला अलॉय विथ झिंक गिव्स ब्रास इज अ टफ, जो ब्रास हा अलॉय आहे तो काय टफ आहे. हे लक्षात. ऍक्च्युली कॉपर हा सॉफ्ट आहे, जर अलॉइंग केलं कुणाबरोबर अलॉइंग करतो आपण, झिंक बरोबर मिक्स केला तर काय तयार होतोय, ब्रास इज अ टफ. थर्ड, डक्टिलिटी अँड मॅलेबिलिटी, थर्ड पार्ट, डक्टिलिटी अँड मॅलेबिलिटी can control as per requirement. Next, fourth, hardness, hardness generally increases. For example, iron steel is hard, copper is soft, while brass and bronze are hard. Second, to improve corrosion resistance, corrosion ला विरोध करणारी प्रॉपर्टी आपण इन्क्रीज करतोय, इम्प्रूव्ह करतोय. Weathering stability of metal is not excellent, but if a metal is alloyed, it resists corrosion. For example, iron corrodes easily while steel is corrosion resistance. Next, to reduce melting point, metals are characterized by their high melting point. Certain application require metallic material with low melting point. This is possible by alloying a pure metal with other elements. For example, woods metal, alloy of bismuth, lead, tin and cadmium have melting point 71 degrees Celsius. Shoulder alloy melting point 150 to 250. For total electrical property, metals are good conductor of electricity. For certain applications, metallic material with high electrical resistance are required, which is obtained by alloying. Nichrome alloy of nickel has high resistance, high electrical resistance. To modify magnetic property and says to alter chemical character. Sodium is reactive while sodium Hg is less reactive. Aluminum is less reactive while aluminum Hg is more reactive. हे लक्षात. हेडिंग टाका, पर्पस ऑफ अलॉय. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड व्यवस्थित लिहा. त्यानंतर काय, फक्त काय हेडिंग्स लिहा. क्लियर. काय सांग, काय लिहायचं, प्रॉपर्टीज, पर्पस ऑफ अलॉय, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड व्यवस्थित लिहा. त्यानंतर काय हेडिंग्स लिहा. ठीक आहे. रिप्लाय द्यायच ना. Yes, sir. ठीक आहे.
आणि कम्प्लीट झालं. Yes, sir. ठीक आहे. अरे नेक्स्ट पार्ट हा स्टील हा पार्ट आपल्याला सिलेबसला नाही तरी पण असू द्या, फक्त ऍप्लिकेशन्स बघा. हा हॅव स्टीलचे ऍप्लिकेशन्स, मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ रेल ट्रॅक्स, ट्रान्समिशन टावर्स, बार्स फॉर रेनफोर्समेंट इन आरसीसी. स्टीलचा पार्ट आपल्याला नाही. ठीक आहे. हा नेक्स्ट पार्ट हेडिंग टाकून ठेवा फक्त सिरॅमिक्स. स्टीलचा पार्ट आपल्याला नाही. नेक्स्ट पार्ट सिरॅमिक्स, एकदम सोपं पार्ट आहे. Ceramics are inorganic, non-metallic solids bearing a complex structure. Ceramics heading taka. Ceramics are inorganic, non-metallic solid bearing complex structure. That's definition. Ceramic material are defined as those containing phases that are a compound of metallic and non-metallic elements. फक्त दोन सेंटेन्सला सिरॅमिक्स आर कॉल्ड ॲज अ क्ले प्रोडक्ट और पोटरी प्रोडक्ट. क्ले म्हणजे काय, मातीपासून बनवलेले. पॉटरी म्हणजे पॉटर म्हणजे काय, कुंभार. कुंभार कामाने बनवलेले जे प्रोडक्ट आहेत त्याला पण काय म्हणतोय, पोटरी प्रोडक्ट. सांगता येईल का? दोन डेफिनेशन्स लिहा. Ceramic material are defined as those containing phases that are compounds of metallic and non-metallic material. Ceramics are called as a clay product or pottery products. लिहिलं? लिहिलं दोन डेफिनेशन्स. रिप्लाय द्यायच ना. सही? Yes, sir. कंटिन्यू करा. दोन डेफिनेशन्स कोणते आहेत? सिरॅमिक्स. Ceramic material are defined as those containing phase that are compounds of metallic and non-metallic elements. Ceramic are called as clay product or pottery products. गुड. नेक्स्ट मुलीमध्ये देवकी डेफिनेशन्स. Ceramic materials are defined as those containing phase and that of compounds of metallic and non-metallic elements. Ceramics are called as clay products or pottery products. गुड. नेक्स्ट फर्स्ट स्नेहल. रोल नंबर 1 गायब झाले. ठीक आहे. नेक्स्ट श्रद्धा B13. Yes, sir. Huh. Ceramic materials are defined as those containing phases that are compounds of metallic and non-metallic elements. Ceramics are also called as clay products or pottery products. गुड. नेक्स्ट डेफिनेशन पर्यंत आपण हे करू. नेक्स्ट मध्ये ठीक आहे. काय येलो डेफिनेशन. सिरॅमिक मटेरियल्स आर डिफाइंड as those containing phases that are compounds of metallic and non-metallic elements. Ceramics are called as clay product or pottery product. सांगता येईल. Ceramic material are defined as those containing phases that are compounds of metallic and non-metallic elements. Ceramics are called as clay products or pottery products. Simple. ठीक है.